اہلبیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام ہم ہر اتوار کو رات 8 اور 9 بجے کے درمیان لائیو اہلبیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد نوجوان اور دیگر احباب کو لے کر ان کی کریئر کاؤنسلنگ، اس کے علاوہ مختلف پروفیشنز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سیاسی، سماجی، معاشرتی ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہم کلیکٹیو وزڈم کی طرف جائیں. ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام میں مختلف مہمانان گرامی کو مختلف شعبۂ زندگی سے مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، تاکہ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ اگر اس پروفیشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک گائیڈ لائن مل جائے. اور ساتھ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو برائٹ سٹار ینگ ہمارے بچے بچیاں ہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں لے کے آئیں تاکہ ہمارے جو دیگر بچے بچیاں ہیں ان کو دیکھ کے انسپریشن بھی ہو. اور ظاہر ہے کیونکہ ہم نے شاید کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہائر ایجوکیشن کا ریشو ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں، وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو لڑکے لڑکیاں اعلیٰ تعلیم لے کے اچھے پروفیشنز کے اندر موجود ہیں، ان کو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ مدعو کریں اپنے پروگرام میں، تاکہ ہماری جو دیگر احباب ہیں وہ دیکھ کے ان کو انسپائر ہوں. اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہوتی ہیں سہرا تازیم نقوی. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ہی سہرا، ویلکم ٹو دا شو، اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح ٹائم نکالا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مہمان کا تعارف بھی کرائیے اور پروگرام کا آغاز کیجیے. ناظرین، آپ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ اگر اس سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ بھی اسی پروفیشن میں ہیں اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، تاکہ بہت سارے دیکھنے والے آپ کی رائے سے، آپ کی خیالات سے استفادہ کر سکیں. جی سہرا. جی السلام علیکم ناظرین. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ینگ لائر ہے، ارما رضوی. تو سب سے پہلے ہم ارما آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بارے میں آپ پہلے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ آپ نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا. Well, thank you for having me on the show. It's an honor. Why did I choose this profession? I've always had a passion for social justice and helping people. And that's what initially drew me towards law. And then when I started to study it, I really enjoyed it as well. And I enjoy the challenge too. Irma, it would be appropriate if we ask you to tell us actually what are the steps you have taken, what the education you have taken, from grad, from A levels to grad, and then the law, so that those who are interested and they know actually what is the path to be the solicitor, and then further. Yeah, so it's quite a long path. First you need to do your undergraduate studies. So I did my bachelor's. I actually did it in biology, so I didn't study law in my undergrad. And then after that, I did the law conversion course. And then after that, you do the legal practice course. And then after that, you need to get a training contract and do 2 years of training. So you need to work at a law firm and get the experience for about 2 years, and then get that signed off, and then you can qualify. یہ بتائیے why did you choose this? You told that you had a passion basically, but usually ladies, girls in our families, I'm talking about the Pakistan or India کے جو گھر والے ہیں، وہ عام طور پہ they usually do not encourage their girls to go in such professions. Did you have any problem from your family side? No, not at all. And I wouldn't be where I am if it wasn't for my parents. So my dad's always encouraged us to focus on education, and my mum as well. And on top of that, they've always encouraged us to have our own voice as well and our own opinion. And I think that's really important, especially for the youth of our culture as well. It's really important to be able to express your opinion. And because of that, I had no issues. I had so much support from my parents. You can't succeed without having that strong support system. So I was really blessed. Okay, Irma, آپ یہ بتائیں کہ شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے امیگریشن لائر کے بارے میں، امیگریشن لائر کے بارے میں، یا فیملی لائر کے بارے میں. میرا خیال ہے اتنا لوگوں کو نہیں معلوم. تو اگر آپ بتا سکیں کہ what does a family lawyer do and what kind of cases does she go for?
Family law is quite a big topic, so it covers a broad range of areas. So it includes things like divorce and financial settlement, but also dealing with children disputes as well. It also includes domestic violence, so you're getting non-molestation orders and injunctions to protect people. So that's a big part of it as well. Nowadays, there's prenuptial agreements, postnuptial agreements. So anything to do with family disputes. Okay. तो आजकल तो यहाँ पर खैर यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खवातीन को इस मामले में सपोर्ट भी है. They get lot of support from the government as well, and there are certain laws. लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक मुझे नहीं मालूम whether I'm right or wrong, but I have experience of dealing with people who have this problem, but they are using this problem for their benefit basically. Like they fight in the beginning, मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं शुरू में, और फिर वो सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो बेनिफिट्स और घर वगैरह मिल जाता है, सोशल उनको जो सपोर्ट मिलती है, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो फिर सिंगल पेरेंट से फिर दोबारा डबल पेरेंट्स हो. तो इसकी अब्यूज भी होती है. तो मतलब हाउ कैन वी फाइंड आउट कि ये जो है सही बात हो रही है और ये एक ड्रामा हो रहा है? It's not always easy, so it's for the court to determine. So we'd make the court application and then we'd present the evidence to the court, and the court will make a decision based on the evidence that's there. So if there's not enough evidence, then it's not really going to get very far. But having said that, it is still very difficult to tell. Right. सर आप कुछ कहेंगी? जी, इरमा, इस सब चक्कर में ये जो डाइवोर्स केसेस होते हैं और आजकल कुछ ज्यादा ही होने लग गए हैं, बिकॉज लोगों में बर्दाश्त खत्म होता जा रहा है. दे कांट टॉलरेट ईच अदर, और फिर बच्चे बहुत सफर करते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि आपको लगता नहीं है कि बच्चे, ये जब डाइवोर्स केसेस होते हैं तो इसमें बच्चे बेचारे बहुत सफर करते हैं? Sometimes yes, but I think divorce is the end of a series of other things. I think there's other problems that need to be addressed, and then divorce is the end result of those. So sometimes you've got abuse, sometimes you've got people that went into the marriage that weren't ready for marriage, or they didn't try to ask the right questions. So I think there's lots of different things that need to be addressed, and divorce is just, unfortunately, that's just the last step. There's a lot that goes on before people get to the divorce stage. And it can impact children, but if the children are living in a home that's got a really violent, hostile, horrible environment, that also impacts the children. And I think it's really important to address the home environment before we get to divorce. There's, we need to address the issues prior to divorce to sort the divorce problem out. So I think it's both things. So yes, divorce does affect children, but what affects children more is when the parents are, they're abusing each other, they're not being nice to one another, they're speaking to the child about the other parent in a bad way. That's the worst thing that you can do. So it's lots of different things, but I think we need to be really careful about how we speak to the children, what environment they're in. यानी सही बात है ये नाज़रीन. असल बात जो इरमा कह रही है वो ये कह रही है कि यकीनन डिवोर्स जो है एक नापसंदीदा चीज है, लेकिन ये अगर मामला ऐसा हो जाए कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्टेक के ऊपर आ जाए और बच्चों की जो नफ्सियाती कैफियत है वो उसको खतरा हो, तो उस बड़े खतरे से बचने के लिए, बड़ी अपसेट होने से बचने के लिए एक छोटा अपसेट होना बेहतर है. वो सारे यानी तमाम फैमिली के लिए, मियाँ बीवी के लिए भी, और जो बच्चे हैं जाहिर है उन्होंने अपनी आगे जिंदगी गुजारनी है, उन सब के लिए ये बेहतर होता है कि अगर आपका गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा, आप बिल्कुल नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बेहतर ये है कि डिवोर्स की तरफ जाएं. और हम ऑप्शन भी देती है, शरीयत भी हमें ऑप्शन देती है, अगर मियाँ बीवी आपस में किसी तौर पर नहीं राजी एक दूसरे से, तो बहरहाल आखिरी ऑप्शन होता है, जैसे इरमा ने भी कहा कि लास्ट ऑप्शन है. पहले वो कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करें, थोड़ा सा बताएं, और ऑब्वियसली फिर ये होता है कि जब आप और ये हमारे यहाँ भी है कि खासतौर पर अहले तशय्यो में जो तलाक होती है वो एक मरतबा नहीं होती, बल्कि पहली होती है,
پھر اس کا ٹائم دیا جاتا ہے, پھر رجوع کیا جاتا ہے, پھر بہت سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن ہم ارما وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیورس ایز اے انگلش ڈیورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, جو شرعی ڈیورس ہے تو وہ تو ایک. اب عام طور پہ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اف فار ایگزامپل یہاں پر کیونکہ آپ سول پارٹنرشپ میں رہ رہے ہیں, تو ہوتا یہ کہ اگر دو مسلمانوں نے آپس میں نکاح کر لیا, شرعی نکاح کر لیا, دے کین لیو ٹوگیدر, لیکن انگلش ان کی جو ہے شادی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. Now what is the complication they can face once اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو, تو کیا کمپنسیشن ایک دوسرے کو مل سکتا ہے, یا ادر کمپلیکیشنز کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ No, you have to make sure that the marriage is registered here. If not, it's completely different. So if you're not married, if your marriage is not registered here, you're not covered by the matrimonial law. You're covered by just like two people living together that have no association through marriage. So you lose out on a lot of rights. And I think a lot of women have lost out on a lot of rights that way. I'm sorry to cut you short. میں نے کہا پھر اگر آپ کی انگلش شادی رجسٹرڈ نہیں ہے, تو وہ پھر جو آپ کو اسپاؤس کا 2-3 سال کا جو شادی کا الاؤنس ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ رجسٹر کرا لیں اس کا. سوری, آپ اپنی بات, you can continue, Irma. No, I agree. It's important to have it registered. And then you can always decide, if you do divorce and it's registered, you can always decide between yourselves as well. It's not, it doesn't go to court straight away. It only goes to court if there's a dispute that can't be resolved. But it's at least if you have it registered, you're protected. So you've still got those rights if you want to enforce them. I think a lot of women actually miss out when they're having, if they stay at home to have the children and they're contributing to the household in that way, then they lose out if the marriage isn't registered. But is it that یہ جو ہم لوگ پاکستان انڈیا وغیرہ سے آتے ہیں, شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ شادی پاکستان سے کر کے لڑکی کو لے کے آئے تو وہ تو ایک نکاح کر لیا, لیکن انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا, تو پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ رجسٹر؟ It's slightly different. It's different if you marry abroad and come here. In some circumstances, it will be recognized as a marriage, so you can still go through the divorce process here. It's only if you marry in England and you haven't got it registered. Whereas if you marry in Pakistan, you have to go through the standard marriage ceremony there. But it should you'll get more protection here. تو میں اپنے ویورز کے لیے اردو میں بتا دوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ پاکستان جا کے شادی کرتا ہے وہاں سے, اور وہاں پر سیریمنی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ اسپاؤس کو یہاں لے کے آتا ہے, تو ایک تو اس صورت میں ظاہر وہ اسپاؤس کو اسپانسر کر رہا ہے, تو وہ اس کے پیپرز کے اندر اس کا ایک پراپر اسپاؤس چلا گیا, تو وہ اٹ از رجسٹرڈ میرج. از اٹ کریکٹ ارما؟ It's not registered marriage, but it will. So any foreign marriage is, you can apply for a divorce in England based off of any foreign marriage, as long as you followed the procedure for that foreign marriage. So I would say still to register it here just in case. That is better. یعنی آپ ایک دفعہ یہاں پر آئیں تو کسی بھی صورت حال کے پیش نظر آپ کو چاہیے کہ یہاں پر رجسٹر کرا لیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب ایک کپل پاکستان سے آتا ہے, ان کی شادی پاکستان میں ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, اب یہاں آ کے وہ رجسٹر دوبارہ ری رجسٹر کرائیں گے اپنی میرج, تو اس کے لیے کیا وہ سیریمنی ہوگی یا کیا ہوگا, یا سمپلی رجسٹرار کے پاس جا کے فیس دے کے رجسٹر کرا لیں گے؟ No, you can just go and get it registered. You don't need to have a ceremony. You don't need to have a ceremony and all that. That's good. Sir, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ارما, آپ نے کہا کہ you still need to get yourself registered. اگر آپ نے پاکستان جا کے شادی کی, لیکن جب فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے یہاں پہ, اور اس نے جب اپنی بیوی کو اسپانسر کیا تو اس نے سب کچھ فل کیا فارم پہ اور شو کیا کہ بھئی یہ میری بیوی ہے, اسے تصویریں بھی بھیجی اور شادی کا سرٹیفکیٹ بھی بھیجا, تو کیا پھر بھی اب اس کو دوبارہ سے یہاں پہ رجسٹر کرانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہوم آفس پہ اس کا یہ تو اسٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا کہ یہ شادی کرا کے آیا ہے, تو
پھر اس کو کیوں دوبارہ سے شادی یہاں پہ انگلش میرج میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا کیا ضروری ہو جاتا ہے؟ No, I didn't say it's necessary, but it's better. Just to cover yourself. وہ ان کیس اگر یہاں پر ڈیورس ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈیورس کے جو سیٹلمنٹ ہے وہ obviously پاکستان کے مقابلے میں ڈفرنٹ ہوگی. تو فار دا سیکورٹی ریزن فائنینشیل سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں میں. کریکٹ می ارما اف آئی ایم رانگ. ایکچولی اگر وہ if you're registered, if a couple is registered here as an English marriage, so once they go for divorce then they would go for settlement according to the laws of UK rather than Pakistan. جیسے وہاں کا طلاق 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 اور نہ حق مہر دیا نہ اور کچھ دیا تو کام ہو گیا. Is it correct, Irma, what I'm saying? In a way, so I'm just saying to register it just in case. But actually, if you're married from abroad, the court here should recognize that. So if you followed the procedure abroad and you don't register here, the court will still recognize it. You can still divorce here if you've got ties to Britain. Okay. We usually have a general perception that, once you go for divorce, all your assets are going to be divided between you. What is the formula? I'm not asking you exactly to tell us, but what is the general formula of, of the settlement between the two? Actually, it's quite complex. It's very gray. It's not black and white. A lot of it depends on what you might need moving forward. So I think you definitely need to get advice relating to that issue. There's a lot of different claims. There's a lot of things that are taken into consideration. People say 50-50. It's not always 50-50. It can be, 30-70, depending on the circumstances. It really depends on what each person's financial circumstances are at the time. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینٹیننس وغیرہ ہے یا ادر سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ کہ ٹھیک ہے جی جتنے ایسٹس ہیں وہ آدھے آدھے آپ نے تقسیم کیا آپس میں اور وہ ہو گئے. پھر ظاہر ہے بچوں کی کسٹڈی ہو گئی, پھر بچوں کی ایج ہو گئی, ان کی ایج کے حساب سے پھر اور بہت ساری. تو ظاہر ہے دیر از نو سمپل وے فارمولا 2+2 والا نہیں ہے, بلکہ every person, every couple has a different circumstance. If they have children, if they don't have children, if the children are under minor, or if a couple of them are like more than 18 and all that. So obviously it needs a lot of consideration. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر بچے آپ کے 18 سال کے ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو ڈیورس کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے. آپ کو یہ خود ریئلائز کرنا. I'm sorry, Irma, your work is going to be affected because of my advice. Obviously people will not come to you. It's fine. But generally, اگر میری نظر میں یہ ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم کہتا ہے, یہ میں نے حدیث بھی میں نے کیا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں وہ جدائی ڈالتا ہے, جب میاں بیوی میں علیحدگی کرواتا ہے. تو سب سے پہلے تو میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ دے شوڈ کنسیڈر یہ کہ انہوں نے 10 12 15 20 30 سال ایک ساتھ گزارے ہیں, تو اس میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں, کوئی بھی بے عیب تو نہیں ہے, مرد ہو یا عورت ہو. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ نے 30 سال گزار لیا, وہ اس کے خراٹے وہ بہت زور سے لیتا رہا تھا, آپ نے 30 سال ان خراٹوں سے گزارا کر لیا, تو اب آخری ایج میں 10 15 20 50 سال کے لیے آپ کو کیا ایسا پڑ گیا کہ آپ الگ ہو گئے. تو کوشش یہ کریں کہ اس حد تک بات پہنچے نہ, تاکہ اس میں پروردگار بھی خوش ہوتا ہے اور obviously بچوں کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے. ہاں جیسے ارما نے شروع میں کہا کہ ظاہر ہے جب آپ کا رہنا بچوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ علیحدہ ہونے میں زندگی ہوتی ہے, تو پھر تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے obviously. یہ میں اپنے ویورز کے لیے کہہ رہا تھا. جی سیرا. جی ارما, یہ جو وائلنس کیسز آتے ہیں, کیا بہت زیادہ ہمارے ہاں وائلنس ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں بینگ اے ٹیچر میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بچے پیرنٹس کی لڑائی جھگڑے, یا فادر از ٹو روڈ ٹو دا مدر اور دا مدر از ڈسریسپیکٹفل ٹورڈز ہر ہسبینڈ, اٹ افیکٹس دا چلڈرن. تو کیا یہ بڑھتا جا رہا ہے یا ایز ٹائم از پاسنگ کیا یہ چیزیں ساری زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ I think so. I mean, it has always been there, but it is becoming
It's a huge problem. It's not just in our culture, it's a huge problem globally. But I guess in our culture as well. It's a really dangerous situation, and it's not really helpful for anybody. So do you first send them for counseling or something? कि पहले आप जाओ काउंसलर के काउंसलिंग के लिए, थोड़ा हो सकता है वर्कआउट हो जाए कि आप लोग इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हो डाइवोर्स की. Does that help them? No, that's for them to do before they come to us. So a lot of people do try that. They try marriage counseling. Again, it really depends on what the issue is. So if you've got an abusive person, for example, until they want to change, nothing's going to change. Even if it's a separate issue to marriage. So say someone's an abusive person even before they get married. I don't think that person should get married until they've worked on themselves. Because obviously that marriage is going to then fail, right? And the kids are going to be affected. And it's not because there's something wrong with the marriage. It's because that person is abusive, and they need to sort that out. So I think it's about trying to figure out why these things happen. Because in usually between husband and wife, usually it happens. Obviously, sometime I have got the experience. You see, I've got no teeth in front of mine, so you can imagine which kind of domestic violence I'm going through. When I don't have teeth in my the front teeth is broken. So obviously, but then it is always advisable to to bear each other or to change for each other, because sometimes a little changes can make a lot of difference. And obviously divorce lawyers they will not like my advice, obviously, because this is their work. But then obviously you are a human being, Ilma, obviously, and though you're working as a divorce lawyer or a family lawyer, but the first thing is this: when the wife and husband go happily from your office, being together is a good news for you, or going happily from your office away from each other is a good news for you? Oh no, if they can stay together, that's great. But by the time they come to me, this is what I'm trying to explain. By the time they come to me, they have already tried everything. I think there's a misconception that people just get up and decide to leave. And actually, that's not true in most cases. In most cases, something has been building up for a very long time. And someone has finally just said, I'm done. And, when they get to me, that it's at that point. Nobody wants to have a divorce just for fun. It's not like that. And I think the point you made actually about people becoming maybe more rude towards one another, I think that's really important. I see that a lot, and it's there's a breakdown in communication. There's no mutual respect between people, and anyone that's worked with any sort of person, or if you've got a friend or you've got a sister or mother, that you have to treat that person a certain way or they're going to get angry and distance. It's human nature. And it's the same with husband and wife. So, they can try and stay together, but if someone doesn't feel respected, their heart won't be in it. And you can't change that. It's just how it is. So I think it's really important to change the way we communicate with each other, and to have that mutual respect between husband and wife, but between everybody, like our religion teaches us. People are great at treating other people, how our religion teaches us. But when it comes to your husband or wife, for some reason, those rules are put out the window, and that's just not right. Those rules apply for your husband and wife as well. They apply for everybody. नहीं, बिल्कुल सही बात है ये तो। और मैं कई दफा अपने प्रोग्रामों में ये दोहरा चुका हूँ कि मौला अली जैसा अमीर कायनात का ये उसवा था कि जनाब सैयदा की किचन में वो मदद किया करते थे।
तो अगर मिसाल के तौर पर ये बात समझने की है, सिर्फ ज़हनी तौर पर समझने की है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी बीवी की मदद किचन में कर दूं, मिसाल का प्याज काटने में फॉर एग्जांपल, तो इससे मेरा रुतबा ना, मेरी इज्जत मन, रिस्पेक्ट में कम नहीं हो जाऊंगा, बल्कि मेरी बीवी के लिए आसानी हो जाएगी। हो सकता है उसके लिए मैं कुछ आसानी कर रहा हूँ। ऐसे ही बीवी के लिए भी यही है कि अगर वो कुछ मिसाल के तौर पर मदद कर देती है, कुछ कर रही है, तो वो ये ना सोचे कि मैं एहसान कर रही हूँ, बल्कि उस ये देखे कि हम दोनों एक साथ गुजारा कर रहे हैं, जिंदगी गुजारनी है। अगर मुझे तकलीफ होगी या परेशानी होगी तो जाहिर है, अब या तो ये हो कि मेरी 3-4 बेगमात हो, जैसे इस्लाम ने कहा है कि अगर 3 बीवियां 4 शादियां कर लें हम, तो एक की तकलीफ हो तो आप दूसरे के यहाँ चली जाएं, वो आपको दवा दारू कर दे आपका। लेकिन अगर आपने एक साथ रहना है और करना है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सहरा, मेरा आपसे सवाल है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई आता है एडवाइस के लिए और कहता है सहरा बाजी, हमारी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही है, हम नहीं एक दूसरे का से गुजारा कर पा रहे, तो हम चाहते हैं कि डिवोर्स ले लें, अलग हो जाएं, तो आप उसको क्या मशवरा दी? ये वो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टेजेस व्हिच इरमा से दैट शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू कांटेक्ट इन, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन, somebody has come to you, और वो आपसे कहेंगे, तो आप क्या उनको एडवाइस करेंगे? बेसिकली जब इरमा मैं या नकवी साहब, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर, क्योंकि आगे जाके बच्चों पे बहुत अफेक्ट होता है। बच्चे तो ना तो समझ में आता है कि माँ के पास जाना चाहिए, बाप के पास, और कभी कभी हमारे बच्चे खुश होते कि एक हफ्ता माँ के पास रुक रहे, एक हफ्ता बाप के पास। अब क्योंकि वो एक दूसरे को कम देखते हैं तो दे हैव फन, कि डैड इज टेकिंग देम आउट एंड मॉम दैट गिविंग देम द बेस्ट। अब सबसे पहले अगर आपके पास बच्चे हैं तो थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए, और दे शुड ट्राई टू वर्क इट आउट फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। Maybe there may be indifference, or maybe he doesn't like his wife, the way she is वर्किंग, और जो भी घर में मसले मसाइल है, उसको अगर बच्चों को सामने रख के हल करना शुरू करेंगे कि हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद चीजें बेहतर होने लगेंगी। दैट्स व्हाट आई फील। And what do you say, Irma? What would be your advice? Well, I agree. I feel like people need to be aware of what they're doing, how their actions are impacting other people. So if you're a husband, then the way you're speaking to your wife impacts your children. You have to be aware of that. So where people are aware of that, that's great. Then they can work on it and they can understand that, it's not just about me. I don't need to be selfish. I need to worry about everybody else as well. And where they can do that, then that's really helpful. I think a lot of people are not aware of how their one little action can impact somebody else. So for example, if a dad comes home and even shouts a little bit, but his kids have been waiting for him all day, that can really hurt the sensitive children. The dad might not realize. He might just think, oh, I'm just tired and I've had a long day. But actually, over time, those kinds of things can really impact children. But if he's aware that actually every little thing I do will impact somebody else, that makes a big difference. And also, they don't trust their parents then. When the parents are busy fighting and abusing each other, talking very rudely, then they start trusting people outside. They don't trust their dad and mom. Why? Because they know there's nobody to listen to us. Whatever they are going through, they will not discuss with their parents. I agree. Life's really hard, especially for children, especially for us Muslims, like living in the West as well. Like we're caught between two cultures sometimes, and it's really important to have a home to go to where you can be yourself, where you can speak to your parents openly, and where you're not worried about being shouted at. You're not worried that mom and dad aren't getting on. That's an additional stress that children have to face sometimes, and it's really sad. It's the families, I think a family is a foundation block of society, is really important, and I just think people don't value it.
to be honest. That's my view. I don't think people value family as much as they should. Like, बिल्कुल सही बात है. Let's come to the more practical things now, Irma. For example, once somebody comes to you for a divorce, roughly how long the process takes place? Obviously, it varies from person to person, but I'm talking about an average time. It takes place once things are settled. it depends on the case. If it settles by agreement, probably between 2 to 6 months. If it goes through the court, probably 12 to 18 months, maybe more. It takes a very long time if you're going through the court. There's a lot of delays at court at the moment, so it makes the process even longer. और फरीकैन यानी दोनों मर्द और औरत दोनों जब तक डिवोर्स डिग्री इशू नहीं हो सकती, once it has been declared by the court that now you are divorced, they cannot get married again, or they'll have to wait, or if they do, there are certain, they have to pay the penalty or what? No, you can't get married until you've got your divorce. You have to get your divorce first. Acha, yani for example, because one of my friend actually asked me to keep this question in front. He has a friend. वो they are married here. यहाँ पर उसकी शादी हुई हुई है और उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, और वो इसी असना में वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाके वहां शादी करके और आ जाता है. यहाँ 2, 3, 6 महीने 8 महीने लगते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो खातून है उनको शी डजंट नो अबाउट इट कि ये पाकिस्तान जाके शादी करके आ गया. वो यहाँ 6 महीने साल के बाद यहाँ आता है, डिवोर्स का वो आता है. अब ये कहता है, उसको पता लग जाता है लड़की को कि ये पाकिस्तान शादी करके आया है. नाउ शी सेइंग कि मैं यहाँ तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी. अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. मैं एक सिनेरियो पूछ रहा हूँ. बेसिकली इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? How do you mean? If she, well, nowadays you don't need permission to divorce. You don't need consent to divorce. You can just divorce. You can apply for divorce on your own. So he can just apply for divorce. Okay, it is not necessary to for both parties to be agreed to this. One person can go in the court directly and say that I need a divorce. Yeah. ओके, अच्छा. अब सहरा, अब आप जैसे बात कर रही थी वही बात हो रही है. अब इफ somebody like in immigration lawyer हो गई या हो गया फॉर एग्जांपल फैमिली लॉयर हो गया, इसकी पोटेंशियल अर्निंग फॉर एग्जांपल two different type of areas, immigration solicitor and family solicitor, इन दोनों की अर्निंग की पोटेंशियल में इरमा कितना फर्क है? I don't know too much about earnings for immigration lawyer because I'm not an immigration lawyer, but it depends on what kind of. We're not asking you how much you earn. We're not asking you how much you earn. Don't take that. What I'm saying, for example, if somebody wants to decide that I want to be a immigrant out of passion is one thing. I'm talking about financial security and financial, growth. So how a person can decide that I should become an immigration lawyer for a financial growth, or I should become a family lawyer, because a lot of divorces are going to take place. हालात इतने बुरे हो गए कि आने वाले दिनों में बहुत बिजी हो जाएंगे फैमिली लॉयर. तो दैट इज वन सिनेरियो के हो सकता है इमिग्रेशन वाले से ज्यादा उसकी अर्निंग हो जाए. लेकिन नॉर्मली इसमें फर्क होता है या सेम इनका बैंड होता है? No, it's the same. It depends on what kind of company you work for, how much experience you've got, on various things. But I would say it's roughly the same. It's roughly the same. So anybody wants to become a solicitor can become a solicitor, and obviously there is not going to be much financial difference. Obviously depend करता है अगर आप अच्छे लॉयर हैं. एक बात सहरा आपसे पहले कहने से मैं और पूछ लूं, वो एक हम बात सुनते हैं, नो विन नो फी. तो आपके यहाँ फैमिली लॉयर भी से नो डिवोर्स नो फी, कुछ you have got such kind of slogan or what? Well, if there's no divorce, then we don't have to charge for anything, because you'll get a divorce. I mean, anyone can apply, but no, there's no such thing as in family law. We don't see it as winning or losing.
we see it as trying to come up with a solution that works for everybody. Obviously, we fight hard for our client to get what's in their best interest. But at the end of the day, it's not a clear-cut case where someone can win and someone can lose. It's about how you're going to divide assets, for example. So it's a very difficult assessment to make if someone's won or lost. It's not appropriate for family law. I don't think that scenario. वेरी गुड। वो सहरा नईम बुखारी का मशहूर जुमला है ना, वो कहते हैं कि वकील जो है ना, लॉयर जो है ना, वो केस नहीं हारता, क्लाइंट केस हारता है, क्योंकि वकील को तो उसकी फीस मिलनी है चाहे वो हारे या जीते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की इरमाने के फैमिली लॉ में देयर इज नो फीलिंग लाइक वी हैव वन द केस और वी हैव लॉस्ट द केस। एक्चुअली वी हैव कम अप टू अ सॉल्यूशन। दे टू पीपल केम विद द प्रॉब्लम विद देम and you are able to successfully solve the problem, either making them stay together or amicably separating together for the sake of the children and their future. Still you are in win-win situation. That I like about what you said. जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि they apply for a divorce, they came to you and they said नहीं हमें, but because the case took pretty long, like maybe 6 months, maybe longer than that, is time period में they decided no, they don't want to take a divorce. Things started working better for them, or maybe they realized it's for the sake of the children, let's stay together, and things started. Does that happen? I think it's happened once. It's happened once in my whole career. So Okay. there is a chance. It can happen, but it just doesn't happen very often. Because like I said, I mean, a lot of people, they wait 2 or 3 years after they've separated to divorce. So it's a big step. It's not that someone decides, they don't just wake up one day and decide to divorce. It's something that people have thought about for a very long time. So I've had loads of cases where people have been separated for a few years before they divorce. So, they've had that time already. There's very few cases that come to me where they're unsure. So by the time they come to me, they're sure that's the next step. And it's always a very difficult step for whoever it is. I've never had someone come to me and say it's easy. They're very upset, very stressed, the whole life is going to change. So they're very, very worried. So I don't think people take it lightly. I just think that for whatever reason, maybe in today's world, we're struggling to communicate and respect and just be decent to one another, and I don't know why that is, but I think that's the main problem. Okay. बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, यहाँ पर ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त सूरत हाल वेस्ट में भी, और इवन पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ही हो। लेकिन हमारे घराने, जैसे मैं अपने घराने की बात कर रहा हूँ, जद्दी पुश्ती, मैं पिछले 10 जनरेशन में जाकर देख लूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई डिवोर्स केस नहीं है। मैं अपने घराने की बात कर रहा हूँ। ऐसे अक्सर घराने हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जहां पर आप देख लीजिए पिछले 100 साल से कोई डिवोर्स केस नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया ये जाता है, मर्दों को भी और औरतों को भी इतनी जो है तरबियत इनकी होती है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और फिर जाहिर है जॉइंट फैमिली में एक प्रेशर होता है आपका फैमिली का। आप इतने आसानी से डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ भाई मैं तलाक दे रहा हूं। जैसे शादी का डिसीजन आमतौर पे आप आसानी से नहीं ले सकते अपनी जॉइंट फैमिली में, ऐसे डिवोर्स का भी होता है, क्योंकि फिर आपकी माँ आ जाती है, आपके बाप आ जाते हैं, भाई बहनें आपकी वो करते हैं। फिर जाहिर है अगर बीवी का मसला है तो ससुराल वालों का आपस में ताल्लुक होता है, तो वो करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है एज फार एज डिवोर्स इज कंसर्न। ये जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ बहुत उम्दा चीज है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये, क्योंकि हर आदमी आजाद है, मर्द औरत आजाद है, और उनको सिक्योरिटी भी है, जाहिर है लॉ के हिसाब से भी उनके पास काफी सिक्योर है, तो उनको आसानी हो जाती है। लेकिन एज इरमा वो सेइंग कि ये ऐसा नहीं होता कि सुबह उठा कोई आदमी और उसने कहा ठीक है जी मैंने तलाक देना है। ये झगड़े शुरू होते हैं, छोटी छोटी बातें पाइल अप होती हैं। जब इतना ज्यादा पहाड़ हो जाता है तो कोशिश करें कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर आप अपना मसला आपस में हल कर लें, ताकि वो पहाड़ ना बने और फिर आपको फाइनली डिवोर्स लॉयर या फैमिली लॉयर के पास ना जाना पड़े। एक बात।
دوسری بات یہ کہ آپ کا مسئلہ میاں بیوی کا آپس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہی ایک دوسرے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا مسئلہ لے کے میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ لے کے میں اگر اپنی کسی دوست کے پاس جاؤں گا, وہ دوست میری بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, میری بیوی میری بیماری کا علاج کر سکتی ہے, اسی طرح میری بیوی کی بیماری کا علاج میں کر سکتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جن کو آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے وہ بھی ایسے ہوں کہ جو آپ کو جوڑا رکھنا چاہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی سے مشورہ لینے جائیں تو وہ آپ کو الٹا مشورہ دے, اور پتہ لگا جہاں آپ کو کنوینس کرنا تھا کہ ساتھ رہیں, پتہ لگا اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ہیں تمہارے ساتھ, جا کے 2 طلاق. اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے یہ سسٹم. سہرا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے. اصل میں پہلے جب جوائنٹ فیملی رہتی تھی, علما ڈو یو اگری ود دس, لائک دادی دادا اس طرح سے, اس میں چاچو بھی تھے اور تایا ابو بھی تھے, تو وہ لوگ ان کی وجہ سے بھی بچے بھی ریسپیکٹفل, بیکاز دے وڈ کریکٹ them. دادی کریکٹ کر رہی ہے, نانی کریکٹ کر رہی ہے, چاچو کریکٹ کر رہے ہیں, تایا کریکٹ کر رہے ہیں. اب کیا ہے, ہم سیپریٹ رہتے ہیں. اب اسپیشلی ہم ادھر یو کے میں, تو آئی تھنک موسٹ آف them they like to live on their own. شادی ہوتی ہے اور پیرنٹس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے, وہ خود سے رہنا چاہتے, اور پھر اپنی زندگی, بیوی بھی کام کر رہی ہے, ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو پھر یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جب بچے بیمار ہونے لگ جاتی, یا بچے اچھا پڑھتے نہیں ہیں, اور باپ کہتا ہے تم چھٹی کرو, بچے کو لک آفٹر کرو, یا تم بچے کو ٹائم نہیں دے رہی. Is this the main cause of it? I think people are under a lot of pressure nowadays, and that may be it, where they're trying to do a lot on their own. So you've normally got 2 people working, you've got the pressure of work, then you've got the chores at home, then you've got the children. So everyone's under a lot of pressure where they can't, they might not be as tolerant. Whereas if you've got other people helping you, then obviously that eases the pressure a little bit. So, you know, if you've got your parents looking after the children, for example, then that helps. That joint family does help, because there are so many people to look after your kids. There is somebody to correct your kids, بتانا اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, نماز, دعا, پھر ان کو تمیز سکھانا, یہ سب دادی دادا یا بڑے جو فیملی ممبرس ہیں وہ بتاتے ہیں بچے کو. اب میں نے اکثر دیکھا اربا کہ سیکنڈری اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں, دوپہر کو اسکول ختم ہو گیا 2:45 بجے, یا چلو 2:30, 2:45, it gets over, and till 6 o'clock you see them roaming on the roads, not bothered to go home, because that's the main cause. There is nobody waiting for them, or they are not going to ask them. They know mom is at work, dad is at work, nobody there to question them, tum kahan the. So I think I that agree. isn't it, wo bhi cause hai کہ بچے they like to do what they feel like that. Yeah, no, I mean, like I said before, it's really important to have that secure home to go back to, whether that's your grandparents or your parents or whoever it is. It's really important to be surrounded with people that can guide you, rather than relying on your friends or, you know, outside influences. جی بہت شکریہ. اس سے پہلے ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں. سہرا اور ارما آپ کی اجازت سے ایک میں اعلان کر دوں. ناظرین, ہم نے آغا عباس آبدی صاحب کے پروگرام میں یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں انہیں بیسکلی ایک پروجیکٹ ہے جس میں وائس اوور کی ضرورت ہے. لڑکے لڑکیاں جو نیٹو انگلش میں جو ہے نا ان کے ایکسینٹ میں, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں تو پاکستانی انگلش میں بات کرتا ہوں, جیسے ارما بات کریں یہاں کے لوکل ایکسینٹ میں, ایسے کچھ لڑکے لڑکیاں چاہیے جو ہماری اسلامک معلومات ہیں اس کے کلپ کے لیے ان کا وائس اوور چاہیے. اور وہ اگر والنٹری کریں گے تو بھی صحیح ہے, لیکن اگر وہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تو ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ ایز اے جیسچر آف تھینکس ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی پیش کیا جائے گا. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے اس کام میں, اور اس کے
لیے آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا, اسکرپٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا, آپ اپنے موبائل پہ ریکارڈ کر کے وہ بھیج دیں گے ہمیں, اور پھر اس کو ہماری جو ٹیم ہے اس کو چیک کر کے اور صحیح نو پلک اس کی سوار کے آپ کو وہ دکھا دے گی فائنل کر کے. تو اگر اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے, اور ہمیں نمبر اپنا چھوڑ دیجئے, ہم آپ سے رابطہ کریں گے, تاکہ ان پروجیکٹس میں نہ صرف یہ کہ یہ کیونکہ اسلامک معلومات ہیں, اور جب آپ کی وائس اس کے اندر جائے گی تو وہ جب تک سنی جائے گی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا بھی باعث ہوگی, اور یقیناً اگر اس سے کئی لوگ انسپائر ہو کے یا اس تبلیغ کی وجہ سے آپ کے مذہب حقہ پر آ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا شمار ہوگا. تو میں نے کہا یہ بتا دوں. آئی ایم سوری ارما, that was important announcement I promised with آغا عباس عابدی that I'm going to do in my program. سہرا ہمارے پاس ابھی 3 یا 4 منٹ ہیں, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ لیجئے. ویل ارما, میں سب سے پہلے آخر میں کہنا چاہیے, میری نظر میں یہ بے حسی, لائک سیلفشنس اور صرف اپنا سوچنا, لائک وی آر بیکمنگ سو سیلفش, ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, وی آر ناٹ کنسرن کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی یا نہیں ہو رہی. دس از بیکمنگ دا کاز آف انڈفرنس بٹوین فیملیز. Yeah, absolutely. That's a huge problem. Irma, That's what I was saying. I have to cut you short. I've got a question for you, basically, a text message. Assalamu alaikum. Okay. Please ask Ms. Rizvi or Mrs. Naqvi. We'll ask Ms. Rizvi first and then Mrs. Naqvi later on. کیا عورت ڈیورس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے جبکہ 6-7 سال سے وائف اینڈ ہسبینڈ میں کوئی تعلق نہیں, they are not living together, as you were saying Irma, they are separated for about 6-7 years now. A woman can go, either party can go to the court and request for for a divorce from the court, or what is the process about it? Yeah, absolutely. If she wants to request a divorce, she can do that. You don't even have to go to court. It's yeah. ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہمارے دیکھنے والے جو ٹیکس بھی کیا جنہوں نے بھائی نے, اور بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارما سے آپ جو ہے وہ پروفیشنل ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے سمپرک کیجئے, ہم آپ کو نمبر دے دیں گے اور وہ آپ کو اہل بیت کا آپ ریفرنس دیں گے تو کچھ شاید آپ کو فیس میں بھی کچھ ڈسکاؤنٹ شاید مل جائے. آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ. سہرا آپ بتا دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ظاہر میاں بیوی 6-7 سال سے آپس نہیں رہ رہے, کوئی فزیکل تعلق بھی نہیں ہے, ویسے بھی نہیں وہ رہ رہے آپس میں, اب ظاہر ہے عورت بھی اور مرد بھی دونوں, اچھا مرد کا تو یہ ہے کہ وہ تو باہر چلا گیا, اس کا اپنا ہے, عورت بیچاری کیا کرے وہ, اور خاص طور پہ ہماری عورت وہ بیچاری کیا کرے, اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 7 سال سے اس کو لٹکایا ہوا ہے بیچاری کو اس مرد نے, اور وہ ڈیورس بھی نہیں دے رہا اس کو, تو وہ ایسے صورت میں کورٹ جائے, اور اس کم سے کم اگر میں تو اس عورت کو برا نہیں کہوں گا اگر وہ جائے گی, کیونکہ بھائی 6-7 سال سے میاں اس کو دیکھ ہی نہیں رہا, اس کا خیال ہی نہیں کر رہا, تو وہ کیوں اپنے آپ کو بیچاری وہ اس الجھن میں پھنسا کے رکھے. آپ اس میں کیا وہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے اس کو جانا چاہیے, کیونکہ ظاہر اس کی بھی اپنی ایک زندگی ہے. اب 6-7 سال سے وہ آپ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی جی رہا ہے, وہ بیچاری بیٹھی ہوئی اسی انتظار میں کہ میرے لیے کچھ کرے, یہ فیصلہ کرے. تو جب وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو خود کورٹ جا کے اور ڈائیورس کے لیے فائل کر دینا چاہیے, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی جی سکے. اتنا حق تو اس کو ہے کہ اپنی زندگی جینے کا حق تو اس کو ہے. اور یہ بات میں نے اتفاق سے آپ کی ارما, I'm sorry, یہ میں بتا دوں اپنے ویورز کو کہ یہ کیس میں نے ڈسکس کیا تھا اتفاق سے, تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ شرن بھی اگر مثال کے طور پر میاں تنگ کر رہا ہے, میاں عورت کو نہیں دے رہا, ڈیورس نہیں دے رہا, اور اس کو اس سے یا بدلہ لے رہا ہے یا اس کو مثال کے طور پر پریشان کر رہا ہے, تو وہ خاتون جس کی بھی مقلد ہیں ان کے وکیل کے پاس جائیے. وہ وکیل جو ہے مرجے کے, وہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ صیغے جاری کر سکتے ہیں طلاق کے, وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھیں گے, اور دیکھنے کے بعد اگر وہ یہ صحیح سمجھیں گے تو یہ ان کے پاس رائٹ ہے, وہ طلاق کے صیغے جاری کر سکتے ہیں. یہ شرعی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میں نے علامہ صاحب سے کنفرم کر کے کی تھی, تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ان تک یہ بات پہنچ جائے. ایسا نہیں ہے کہ عورت لاچار ہے بیچاری کچھ نہیں کر سکتی, بلکہ اگر وہ جائے شرعی طور پر بھی جائے وکیل کے پاس اپنے مرجے کے, تو انشاءاللہ وہ صیغے
جاری کر سکتے ہیں، لیکن سارا کیس آپ کو بتانا پڑے گا. یہاں ارما اب آپ اپنی بات، آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ کوشچن آ گیا تھا تو ہم نے کہا